Давайте продолжим. Спасибо. Сейчас я подойду. We are singing some kirtan and continue. Продолжаем. Сейчас Jayo Radha Madhava Kunja Vihar. Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Vihari. 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 Gopi Jana Vallabho Jayo Girivara Dhari. Jayo Girivara Dhari. Jayo Gopi Jana Vallabho Jayo Girivara Dhari. Jayo Hey Gopi Jana Vallabho Jayo Girivara Dhari. Jai Girivara Dhari. Gopi Jana Vallabho Jayo Girivara Dhari. Jayo Girivara Dhari. Jayo Radha Madhava Jai Kunja Vihari. Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Vihari. Yashodanandana Jai Braja Jana Ranjana. Jai Braja Jana Ranjana. Jai Yashodanandana Jai Hey Yashodanandana Jai Braja Jana Ranjana. Jai Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Jai Braja Jana Ranjana. Jai Braja Jana Jai Yamuna Tirabana Sari Jai Kunja Vihari. Jai Yamuna
यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरा बनचारी जय रास बिहारी जय यमुना तीरा बनचारी जय रास बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय 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 यमुना तीरा बनचारी जय रास बिहारी जय यमुना तीरा बनचारी जय रास बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
I would like to sing a song Bhajahu Re Mana, Nandan Swami. Bhajahu Re Mana, Nandan Swami. I also have a book. Все есть песенки? Нет, тут нет. Может, кого-то есть на английском языке песен? Там нет. Англичане. But Russian is simple. Russian translation. Что эти песни читать? Будет песенка. Дайте песню. Там Киев. 77. Okay. I start singing. Beginning of our life. I remind you of the beginning. Bhajahu Re Mana, Nandanandana, Abhayo Charanaro Bindare. Bhajahu Re Mana, Nandanandana, Abhayo Charanaro Bindare. Bhajahu Re Mana, Nandanandana, Abhaya Charanara Bindare. Bhajahu Re Mana, Nandanandana, Abhaya Charanara Bindare. Durlabha Manava Janama Sate Sange. 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 Karahare Bhava Sindhure. Karahare Bhava Sindhure. Bhajahu Re Mana, Nandanandana, Abhaya Charanaro Bindare. Bhajahu Re Mana, Nandanandana, Abhaya Charanaro Bindare. Tato Vata Varishana Edinayamini Jagire. Shritayata
varishana edina janimi janire Sitayataka bata varishana edina janimi jagire Sitayataka bata varishana edina janimi jagire Vithale se dinu kripana dura jana 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 Sapala sukhala bola Sapala sukhala bola Abhayo charonar bindare Abhayo charonar bindare Bhajahu Re Mana Nandan Nandana Abhayo charonar Bhajahu Re Mana Nandan Nandana Abhayo charonar Dhana yovana putra parijana Vikhekiyate paroti sire 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 Kamanadal Bhajahu Re Parani sire Bhajahu Re Mana Nandan Nandana Abhayo charonar Bhajahu Re Mana Nandan Nandana Abhayo charonar Kirtana Smarana Vandana Padase Bana Dashare Shravana Kirtana Smarana Vandana Pada Sevana Dasyare Shravana Kirtana Smarana Vandana Padase Bana Dashare Shravana Kirtana Smarana Vandana Pada Sevana Dasyare Pujana Shakti Jana Atmanivedana Pujana Shakti Jana Atmanivedana Pujana Shakti Jana Atmanivedana Pujana Shakti Jana Atmanivedana Govinda Dasaya Govinda Dasaya Vilasare Govinda Dasaya Vilasare Govinda Dasaya Vilasare Bhajahu Re Mana Nandan Nandana Abhayo charonar Bhajahu Re Mana Nandan Nandana Abhayo charonar Bhajahu Re Mana Nandan Nandana Abhayo charonar bindare Bhajahu Re Mana Nandan Nandana
So the devotional song sung just now is one of the most beautiful educative songs in our life. Вот эта песня преданности, которую мы сейчас спели, это одна из самых прекрасных песен. Educative songs. Something which teaches us. Это песня, которая обучает нас преданности. Образовательная песня. In the world of devotional songs, we find different categories. То есть различные категории песен преданности. One category of all the devotional songs is very much educative. In other words, it's very much beneficial for us to be awakened. То есть одна категория это песни, которые обучают нас, которые очень благотворны для нас, они пробуждают нас. For higher awakenment, spiritual awakenment in life. То есть они пробуждают наше сознание к духовной жизни. So, in the world of devotional songs, we find these following categories. Number one, some highly educative, spiritually educative songs. То есть вот среди песен преданности вот есть вот эта вот первая категория, то есть песни, которые обучают нас, образовательные песни. Number two, some songs which only take us to the deeper nectarian taste into Lord's pastimes. И вторая категория это песни, которые более глубоко погружают нас в развлечение Господа. И позволяют нам вкусить более глубоко вкус развлечения Господа. Taste-oriented songs, devotional songs. Это как бы песни преданности, ориентированные на получение вкуса. Other categories describe our philosophies, tattva, the conception of tattva, of Supreme God. This is the third one. Yes, tattva. Tattva means, how to say in English? About the ontological nature. Tattva, the word tattva, right. Directly from Sanskrit. Okay. So this is the third. Third category songs. И третья категория песен это песни, которые объясняют нам тату, позволяют более глубоко вникнуть и понять тату. Well, ultimately, all are devotional songs, but just approaching, relating to Supreme Lord in different moods and ways. То есть это все песни преданности, но они как бы освещают Верховного Господа с различных точек зрения и в различных настроениях. On the higher level of devotion, на более высоком уровне преданности, there are some devotional songs just meant for the devotees of higher level. Есть песни преданности, предназначенные для, чтобы их пели преданные наивысшего класса. Those songs mostly describe about the divine name, fame, form, quality, pastimes of divine couple. Описывают божественные качества, форму, имя, развлечения и так далее. Вот все эти качества божественной четы. Full of ecstatic taste. И эти песни уже наполнены экстатическими вкусами. In other words, which bring so much ecstatic taste in the heart, to the heart песни of the devotees. Привносят в сердце преданного очень много вкуса преданности. So that devotees love to stay engaged, absorbed in singing those songs. Поэтому преданные очень любят погружаться в timelessly, hours after hours, непрерывно, часы за часами, without their thirst being quenched. Thirst.
То есть и они забывают о жажде и голоде. You know, in this material world, when we get thirsty or hungry, then as we drink water or eat food, our thirst gets quenched, satisfied, hunger gets appeased. Вы знаете, что если в этом материальном мире мы испытываем чувство жажды или голода, то принимая пищу или или в процессе питья воды, вот, мы чувствуем, как вот эти наши чувства голода или жажды, они уменьшаются. But in spiritual world, the devotional thirst is never quenched, never satisfied. Но в духовном мире вот эта духовная жажда никогда не удовлетворяется. The devotional hunger is never appeased fully. И вот этот голод преданности, его невозможно утолить. Because the more a devotee's thirst is satisfied, is quenched, quenching thirst, English. The more a devotee's thirst is appeased. Потому что чем больше вот эта вот жажда преданности, она утоляется, the more thirst increases. Тем больше она увеличивается. The more he tastes the nectar of Supreme Lord Krishna. И вот вкус нектара Верховного Господа Кришны. More hunger for tasting more and more comes. Вот, желание вот вкушать этот вкус приходит все больше и больше, увеличивается и увеличивается. Such is the nature of unlimited taste, unlimited thirst. Такова природа безграничного вкуса и безграничной жажды. So in essence, in spite of having thirst very much appeased, still there is no full satisfaction, full appeasement of thirst or hunger. Если сказать коротко, несмотря на то, что вот духовная жажда удовлетворяется, все-таки она увеличивается и никогда невозможно ее удовлетворить. Because it's ever dynamic by nature, never stagnant, ever dynamic. Потому что по природе она всегда динамична, когда не стоит на месте, она изменяется, увеличивается. Flow of desire never ends. Вот, и этот поток желаний никогда не заканчивается. The more you get, the more it increases. Чем больше вы получаете, тем больше эта жажда увеличивается. So, what other songs all devotees can sing? И какие еще песни преданные хотят спеть? You can teach us which songs to sing and how to sing. Educate us. It will take time to educate step by step. So can you tell us which? Can you choose this? Yes, I'm looking for I'm looking for a song which is very educative for all the devotees, very beneficial, like the one Bhajahu Re Mana. Сейчас Махарадж пока думает, что именно спеть. Не переживайте, все будет. Yes. Song Atmo Nivedana Tua Pade Kuri. Atmo Nivedana Tua Pade Kuri. It's one of the beautiful songs. Composed by Srila Bhakti Nandan Thakur. Написано Бхакти Nandan Thakurом. Атма Ниведана. Not there?
у кого белые песни? Много Белый белых? сертификат страниц. Сколько песенников белых? 3, 4? Very few people have such songbooks. Big songbooks. Is it there? Bhuliya Tomare Samsare Ashiya. Song starting with Bhuliya Tomare Samsare Ashiya. Pe Nanabido Betha. Bhuliya Tomare. From Saranagati of Thakur Bhakti Nandan. Из Шаранагати Бхакти Nandan. No. Vaman Maharaj wants to sing Dashaavatara Stotram. Вамана Махарадж хочет спеть Дашаватара Стотрам. А вы сможете подпевать? Yes. It's simple. «164-я в зеленых». 164-я. 164 зеленых. Pralaya poyodhi jalekita vanasi vedam. Pralaya poyodhi ledita vanasi vedam. Vihita vahitra charitram khedam. Vihita vahitra charitram khedam. Vihita vahitra charitram khedam. Vihita vahitra charitram khedam. Jai ketava vita mina karira. Mina karira Prabhu, mina karira, mina karira Prabhu, mina karira. Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare. Radhe Krishna Radhe Hari Govinda Gopala Hari Govinda Vasudeva Bala Sinanda Dulala Vasudeva Jai Jai Vasudeva Bala Sinanda Dulala Jai Jai Devaki Dulala Sinanda Dulala Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Vipulatare Thati Tava Prishte Tiriya Vipulatare Thati Tava Prishte Tiriya Vipulatare Thati Tava Prishte Tiriya Vipulatare
प्रगरीते केशवधीता कूर्म शरीर केशवधीता कूर्म शरीर प्रभु कूर्म शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे राधे कृष्ण हरे गोविंद गोपाल राधे कृष्ण हरे गोविंद राधे कृष्ण हरे गोविंद गोपाल राधे शिखरे धर नित लग्ना बसती बसती दर्शन शिखरे धर नित लग्ना बसती दर्शन शिखरे धर नित लग्ना असती निकलंक कले भनि मग्न सती निकलंक कले भनि मग्न केशवधीत सुकर रूप केशवधीत सुकर रूप सुकर रूप प्रभु सुकर रूप सुकर रूप प्रभु सुकर रूप जय जगदीश हरे जगदीश हरे राधे कृष्ण हरे गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोपाल वसुदेव बाल श्रीनंद दुलाल वसुदेव बाल श्रीनंद दुलाल जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे हे स्वामी जय जगन्नाथ हरे जय जगन्नाथ हरे तब कर कमल बरे नखम अद्भुत सिंह तब कर कमल बरे नखम अद्भुत सिंह अङ्गलित हिरण्य कशिपु तनु बिम्ब दलित हिरण्य कशिपु तनु बिम्ब अम्लज केशवधीत नर हरि रूप केशवधीत नर हरि रूप नरसिंह रूप प्रभु नरसिंह रूप नरसिंह रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे राधे कृष्ण हरे गोविंद गोपाल राधे कृष्ण हरे गोविंद गोपाल वसुदेव बाल श्रीनंद दुलाल वसुदेव बाल श्रीनंद दुलाल जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगन्नाथ हरे
অদ্ভুত বামন চলয়সি বিক্রমণে অচলয়সি বিক্রমণে বলি অদ্ভুত বামন চলয়সি বিক্রমণে বলি অদ্ভুত বামন পদনাথ নিরজনিত জন পাবন পদনাথ নিরজনিত জন পাবন জয়তে সবদৃত বামন রূপ কেশবদৃত বামন রূপ বামন রূপ প্রভু বামন রূপ বামন রূপ প্রভু বামন রূপ জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে হে রাধে কৃষ্ণ হরি গোবিন্দ গোপাল রাধে কৃষ্ণ হরি গোবিন্দ গোপাল বসুদেব বাল শ্রীনন্দ দুলাল বসুদেব বাল শ্রীনন্দ দুলাল জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে জয় জগন্নাথ হরে জগন্নাথ হরে ক্ষত্রিয় রুধিরময়ে জগত পগত পাপ ক্ষত্রিয় রুধিরময়ে জগত পগত পাপ হংস পয়সি পয়সি সমিত ভবতাপ পয়সি পয়সি সমিত ভবতাপ জয়তে সবধৃত বিভূপতি রূপ কেশবধৃত বিভূপতি রূপ পরশুরাম রূপ প্রভু পরশুরাম রূপ পরশুরাম রূপ জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে রাধে কৃষ্ণ হরি গোবিন্দ গোপাল রাধে কৃষ্ণ হরি গোবিন্দ গোপাল বসুদেব বাল শ্রীনন্দ দুলাল বসুদেব বাল শ্রীনন্দ দুলাল জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে জয় জগন্নাথ হরে জয় জগন্নাথ হরে বিতরসি বিচূরণে দিগপতি কমনীয়া বিতরসি বিচূরণে দিগপতি কমনীয়া দশমুখ মৌলি বলি রমণীয়া দশমুখ মৌলি বলি রমণীয়া জয়তে সবধৃত রাম শরীর কেশবধৃত রাম শরীর রাম শরীর প্রভু রাম শরীর রাম শরীর প্রভু রাম শরীর জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে রাধে কৃষ্ণ হরি গোবিন্দ গোপাল রাধে কৃষ্ণ হরি গোবিন্দ গোপাল বসুদেব বাল শ্রীনন্দ দুলাল বসুদেব বাল শ্রীনন্দ দুলাল জয় জগদীশ হরে স্বামী জয় জগদীশ হরে স্বামী জয় জগন্নাথ হরে স্বামী জয় জগন্নাথ হরে বহসি বকুশি বিশদেব নন্দন দাভ বহসি বকুশি বিশদেব নন্দন
Madhava Ahalahati Viti Milita Yamuna Ahalahati Milita Yamuna Dayite Savadita Haladhara Rupa Keshavadita Haladhara Rupa Baladeva Rupa Prabhu Baladeva Rupa Baladeva Rupa Prabhu Baladeva Rupa Nityananda Rupa Prabhu Nityananda Rupa Nityananda Rupa Prabhu Nityananda Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Radhe Krishna Hari Govinda Gopala Radhe Krishna Hari Govinda Gopala Vasudeva Bala Srinanda Tulala Vasudeva Bala Srinanda Tulala Jai Vasudeva Bala Satira Tulala Vasudeva Bala Satira Tulala Jai Jagannatha Bala Satira Tulala Jagannatha Bala Satira Tulala Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagannatha Hare Swami Jaya Jagannatha Hare Nindasi Jagya Videra Asuti Data 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 Sadaya Hridaya Darshita Pasu Ghata Sadaya Hridaya Darshita Pasu Ghata Dayite Savadita Buddha Sarira Keshavamsita Buddha Sarira Buddha Sarira Prabhu Buddha Sarira Buddha Sarira Prabhu Buddha Sarira Jaya Jagadisha Hare Swami Jaya Jagadisha Hare Radhe Krishna Hari Govinda Gopala Radhe Krishna Hari Govinda Gopala Vasudeva Bala Srinanda Tulala Vasudeva Bala Srinanda Tulala Jaya Jagadisha Hare Swami Jaya Jagadisha Hare Swami Jaya Jagannatha Hare Jaya Jagannatha Hare Bahani dhame karo yati karo bala Swami bahani dhame karo yati karo bala Gumake tumi bhakti mapi karala Gumake tumi bhakti mapi karala Jake sabadita kalki sarira Keshavadita kalki sarira Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Radhe Krishna Hari Govinda Gopala Radhe Krishna Hari Govinda Gopala Vasudeva Bala Srinanda Tulala Vasudeva Bala Srinanda Tulala Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha
Damodara Shri Jaya Devata Deviya Mudita Mudara Shri Jaya Devata Deviya Mudita Mudara Shri Jaya Devata Deviya Mudita Mudara Shrinu Sukhadam Subhadam Bhavakaram Shrinu Sukhadam Subhadam Bhavakaram Shrinu Sukhadam Subhadam Bhavakaram Shrinu Sukhadam Subhadam Bhavakaram Jayate Savadrita Dasavidha Rupa Keshavadrita Dasavidha Rupa Dasavidha Rupa Prabhu Dasavidha Rupa Dasavidha Rupa Prabhu Dasavidha Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Radhe Krishna Hare Govinda Gopala Radhe Krishna Hare Radhe Govinda Gopala Jaya Radhe Krishna Hare Govinda Gopala Radhe Krishna Hare Govinda Gopala Vasudeva Bala Srinanda Dulala Vasudeva Bala Srinanda Dulala Vasudeva Bala Srinanda Dulala Vasudeva Bala Srinanda Dulala Jaya Jagadisha Hare Swami Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagannath Hare Jaya Jagannath Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Radhe 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 Govinda 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 Govinda Radhe
Okay, I can do one more kirtan. Radhe Jayo Jayo Madhava Dayite Radhe Jayo Jayo Madhava Dayite Radhe Jayo Jayo Madhava Dayite Radhe Jayo Madhava Dayite Gokula Taruni Mandala Mahite Goura Arati Mandala Mahite Gokula Taruni Mandala Mahite Goura Arati Mandala Mahite Radhe Jayo Jayo Madhava Dayite 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 Damodara Rati Bardhana Beshe Damodara Vardhana Deshe Hari Nishkuta Vrindavitineshe Hari Nishkuta Vrindavitineshe Damodara Rati Bardhana Beshe Damodara Rati Vardhana Deshe Hari Nishkuta Vrindavitineshe Hari Nishkuta Vrindavitineshe Radhe Jayo Jayo Madhava Dayite 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 Vrishabhanu Dadhi Navashashilekhe Vrishabhanu Dadhi Navashashilekhe Lalita Sakhi Gunaramita Vishakhe Lalita Sakhi Gunaramita Vishakhe Lalita Sakhi Gunaramita Vishakhe Lalita Sakhi Gunaramita Vishakhe Radhe Jayo Jayo Madhava Dayite 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 Karunam Kurumai Karuna Bharite Karunam Kurumai Karuna Bharite Jayo Radhe Jayo Radhe Karunam Kurumai Karuna Bharite Karunam Kurumai Karuna Bharite Sanaka Sanatana Varnita
चरिते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दयिते जय राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयिते 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राधे गोविंद जय राधे गोविंद 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 राधे गोविंद जय राधे गोविंद
Radhe Govinda Jayo Radhe Govinda Radhe Govinda Jaya Radhe Govinda Radhe Govinda Jaya Radhe Govinda Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Jai Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Gopinath Radha Gopinath Radhe Radha Gopinath Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Radha Gopinath Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Sai Goura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Goura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Goura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Goura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे अजानुलम्बितभुजकनकावदातु सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो भुजशब्दवेणु शिरश्चिकित्सं कटितटिदुकूलं नेत्रान्त्यसहचरपदार्थं विदधति सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. At first, I am offering my obeisances unto my Gurudev Om Vishnu Pasi Shri Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj and other Sikha Gurus, and also I am offering my obeisances unto the Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Param Gurudev and the devotees present here and His Divine Grace Bhakti Nandan Swami Maharaj. Now we are chanting Hare Krishna Mahamantra and other devotional songs. Сейчас мы поем Харе Кришна Махамантру и другие песни преданности. And this Nam Sankirtan was brought to this world by Chaitanya Mahaprabhu. И
эту Нама-санкиртану привнес в этот мир Шри Чайтанья Махапрабху. So Goswamis wrote that Sankirtanaika Pitaro. Госвами пишут, Санкиртанайка Питаро, He was the father of Sankirtan, ты отец Санкиртаны. associating with all devotees and chanting the sweet name of Krishna. Общаясь со всеми преданными и повторяя сладкие имена Кришны. It is known as Sankirtan. Вот, и когда это делают, это известно как под именем Санкиртаны. Alone chanting Krishna's name is japa. А продолжительное повторение имен Кришны называется джапой. But with associating with the devotees, chanting the name, the sweet names of Krishna, that is not Sankirtan. Но общение с преданными в повторении святых имен Кришны, это называется Санкиртана. When Prahlad Maharaj was asked by Hiranyakashipu, когда Хираньякашипу спросил у Прахлады Махараджа, what did you learn from your Gurudev? Чему ты научился от своего Гурудева? Then Prahlad Maharaj immediately answered, Hitpatma patam griyamandhakupam banam gatojat harimāsayeta. Прахлада Махарадж вот сразу произнес вот этот стих, который Махарадж сейчас процитировал. Hitpatma patam griyamandhakupam. Living, renouncing life is the best, and in this renouncing life, living the dark world which is compared to a family life. So give up it and go to forest, that means ashram, to temples and chant Hare Krishna Mahamantra. Прахлада Махарадж сказал, что отреченный образ жизни – это лучший способ жизни, а семейная жизнь сравнивается с темным колодцем материального существования, поэтому он посоветовал ему брось вот эту привязанность к семейной жизни, нужно уйти в лес и там повторять Харе Кришна Махамантру. And that what you will do, you practice ninefold devotional way, that is Sravanam, Kirtanam, Vishnu Swaranam, Pada Sevanam, Archanam, Bandhanam, Dasyam, Satyam Atma Nivedanam. И нужно следовать вот этим 9 процессам преданного служения. Начинается Шраван, Киртан, Вишну Смаран и так далее. And at first we are getting Sravanam Kirtanam. То есть вначале вы обретаете Шраванам Киртана. Listening and doing the Kirtana. Вы слушаете и повторяете Киртан. So listening the pastimes of Krishna. Вы слушаете о развлечениях Кришны. And listening the names of Krishna. Вы слышите имена Кришны. Again chanting that. И повторяете, снова повторяете их. And in this way, one can achieve that one can develop to the devotional abode. И таким образом мы можем возвысить себя до духовной обители, до обители преданности. And it can be achieved. That means strong desire in Krishna consciousness can be achieved by only association of devotees. Сильное желание, сознание Кришны может быть достигнуто только в общении с преданными. Because Hiranyakashipu asked Prahlad, you are associating with the demon boys, how you learn Nam Kirtan? Вот Хираньякашипу спросил, вот ты маленький мальчик, вот ты общался только со своими друзьями, одноклассниками, как ты узнал об этом Нама Киртане? Then he immediately answered, Naisang matistavat urukramangri, Swisasya anartha bhagavan mayatang padarajobhisekam niskinchananang nabrinita javat. Unless we touch the lotus feet of great devotees, bona fide devotees, we will not able to get the Krishna consciousness. И Прахлада Махарадж ответил, что пока мы не коснемся стоп чистых преданных, мы не сможем обрести сознание Кришны. That means the mercy of devotees, bona fide devotees, Vaishnavas, is the only way to develop oneself from this conditioned, from this material world to devotional abode. И это означает, что есть только единственный метод, как возвысить себя с этого материального мира до уровня обители преданности. И этот метод – это милость преданного. So, association of devotee is the only way, only means to get the Krishna Nam Sankirtana or devotion.
Поэтому общение с преданными — это единственный путь и единственный способ, как обрести преданность Санкиртананами. So when we will get the association devotees, когда мы обретаем общение с преданными, all our entanglements in this material world will be go away. Вся наша привязанность к этому материальному миру исчезнет. And we can be elevated to the spiritual platform. И мы сможем возвыситься до духовной платформы. And that was also proved in history as Narada Maharaj elevated with a savar from hellish condition to the spiritual position. Savar. Narada. И известно из истории, когда Нарада Муни, он возвысил Шабара от очень падшего положения до очень возвышенного положения. In Chaitanya Charitamrita it is narrated that Bhajau means a savar who is wandering in the forest and killing the animals. То есть в Чайтанья Чаритамрите описывается эта история. Это охотник, который ходил по лесу и убивал животных. Who was getting happiness by killing animals. Он чувствовал наслаждение, когда убивал животных. From this hellish position, he elevated to a very nice and enjoyable platform. И вот он был продвинут, вот как бы возвышен вот с этого адского положения до божественного положения. Before he was killing animals, but when he elevated to the devotional platform, he didn't want to even kill an ant. Когда он уже возвысился до уровня преданности, он не хотел убить даже муравья. When he saw Narada and Parvata Maharaj, he just ants were having the line on the way, he just washed away and offer pranam. Когда он увидел Нараду Муни и Парвату Муни, он перед тем, как отдать им дандават, вначале подмел вот то место, чтобы там не было никаких живых существ, и только тогда отдал свой дандават. Even the writer of Ramayana, Valmiki, he was also a thief. И даже вот автор Рамаяны Валмики, он также был разбойником, вором. So his name was Ratnagara. До этого его имя было Ратнагара. He was a great thief, dacoit. Вот, он был таким очень большим разбойником. So he got the association of Narada. Он получил общение с Нарадой. And got devotion. И обрел преданность. He was having so hellish life, he can't chant Rama. Он был настолько греховен, что он не мог произнести слово Рама. So cleverly Narada teach him Mara. Mara means killing. Mara, 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 Ram, Ram. He changed to Ram. Mara, Ram. Ну тогда Нарада так подумал и сказал, ну тогда ты повторяй Мара. Мара значит смерть или убийство. И вот он начал повторять Мара, 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 и посрединке там получилось Рама. He was watching under a tree in the forest, and when seeing the pilgrims and travelers, and he was chanting Mara, Mara, Mara. That means kill, kill. So Narada very cleverly teach the name Mara, and slowly when he started Ram, 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 it was changed to Rama. То есть до этого, до него привычка у него вошла, когда он видел людей, идущих по лесу, он кричал «Мара, Мара, Мара», что означало так «убить их, убить их». И это было легко для него произнести. И зная это, Нарада вот сказал ему повторять это. И вот когда он говорил «Мара, Мара, Мара», там вот появилось имя Рамы. И таким образом это возвысило его до положения преданного. Although he was uneducated, only the name Ram, 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 he chanted, and he became a great poet, Valmiki. Несмотря на то, что он был совершенно необразован, благодаря тому, что он повторял имя Рамы, он стал великим поэтом Вальмики, который написал Рамаяну. So name is so powerful that it can pull a person from this material world and push him to the devotional abode. Итак, имя Бога настолько могущественно, что оно может забрать человека из этого материального мира и возвысить до мира, в котором царствует преданность. And Chaitanya Mahaprabhu knows that in this material, in this iron age,
no one can have a very bona fide life. So he cleverly preached the Hare Krishna Mahamantra name. Вот. И Чайтанья Махапрабху увидел, что в этот век, железный век Кали, невозможно никакой духовный прогресс, поэтому он дал вот повторение святых имен, которое может возвысить человека. So he named Haridas Thakur Namacharya. И он назначил Харидас Thakура Намачарьей. Who was chanting 3 lakhs names every day. Харидас Thakур повторял 3 лаха святых имен ежедневно. So name is the only powerful means to achieve Krishna consciousness. Итак, повторение святого имени – это единственный могущественный метод, при помощи которого можно достичь сознания Кришны. We can concentrate our mind, our heart, everything unto the Krishna Godhead, and we can able to cut away all material entanglements, and we can elevate and develop to the most developed life. That means to Krishna's abode by only Harinam, Hare Krishna Mahamantra. Просто благодаря Харинаму, повторению Харе Кришна Махамантры, мы можем сконцентрироваться на Кришне и оборвать все наши связи с материальным миром и возвысить себя до обители преданности, до духовного мира. So, see, Jiva Goswami Prabhu named it as Chintamani. Вот, и Шрила Джива Госвами Прабху сказал, что вот имя это Чинтамани. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Suddha Bhinnatma Nama Namina. God himself and his form, his spiritual transcendental form, deities and name, they are same. Джива Госвами говорит в этом стихе, что сам Господь и его трансцендентная форма божества, а также его имя, это одно и то же самое. Они не отличны друг от друга. So there is no difference between God himself and his name and his form. Поэтому нет никакой разницы между самим Господом, его именем и его формой. So when we are going on the way, when we will get a stone, very nice to see, we are generally taking it in our hands. Вот когда мы, допустим, идем по улице и видим какой-нибудь драгоценный камень, то естественным образом мы подберем его и заберем себе. And when on the progressing on the way, when we will get gold, too much gold, we will throw that stone and we will take gold. Вот. Я прошу прощения, если просто красивый камень, но если мы будем дальше идти, увидим золото, то много-много золота, то мы возьмем это золото, а камни выбросим. And on the way, when you are getting a touching stone, a stone, when you will touch anything that will convert it to gold, then you will not take again gold, you will take the touching stone only. Но если мы будем идти дальше и увидим философский камень это такой камень, который, прикасаясь к железу, превращает его в золото, то когда мы увидим этот философский камень, то мы уже не будем интересоваться золотом, мы подберем себе этот философский камень. So Jiva Goswami Prabhu told, this Harinam is not touching stone, but thinking stone. Just keep it in mind and chant Hare Krishna. You can get everything. Not the matter of touching, only thinking. Whatever you want, you will get you by chanting the Hare Krishna Mahamantra. Вот. И Шрила Джива Госвами говорит, что вот повторение Харе Кришна мантры это не то чтобы философский камень, а это как бы думающий камень для мыслей. Вот, камень мысли, что ли. Когда мы думаем, концентрируем свою мысль на Харе Кришна Махамантре, мы обретаем все желания нашего сердца. Таким образом, это как бы аналогия философского камня. A small story we are listening about this touching stone and thinking stone. That is Chintamani. Вот. И вот этот вот философский камень или мыслительный камень, он называется Чинтамани. A Brahmin who went to Kashi. Kashi is famous for the Shiva Shankar's place. Shiva's place Kashi. Вот. И один брамана, он пришел в Каши, это место известно поклонением Шиве. And he practiced hard penance there and asked Krishna to Shiva some valuable thing. Он производил там аскезы и попросил что-то очень ценное у Господа Шивы. Shiva came him in dream and sent him to Jiva Goswami to Vrindavan
Вот, и Шрила пришел к нему во сне и сказал: иди, пожалуйста, к Джави Госвами во Вриндаван. А он искал, этот брамана, он искал философский камень. So when the Brahmin went to Jiva Goswami Prabhu, Этот браман пришел к Джави Госвами Прабху and asked him the valuable thing, и попросил у него что-то ценное, because he was sent by Shiva, потому что его послал Шива. and he gave him a touching stone. И Джива Госвами отдал ему свой философский камень. And that Brahmin thought that it is the valuable thing in this world and took it and returned to his house. Вот и этот брамана, он взял философский камень и возвратился к себе домой. And he thought on the way, I think it will not be so much valuable because he gave me touching stone. That means whenever I will touch to anything, it will convert it to gold. So I think he had some more valuable thing than this touching stone. И вот по дороге домой он думал: да, интересно, наверное, это не то, зачем Шива послал меня к нему, потому что он так легко отдал мне вот этот философский камень. Раз он так его отдал, значит, он имеет что-то намного более ценное. So he again returned to him, and not Jiva Goswami, Sanatana Goswami. Again returned to Sanatana Goswami and told that I think touching stone is not valuable in this world. I think you have some other thing which is valuable than this touching stone. So without hesitation, you gave me that touching stone. На самом деле это был не Джива Госвами, а Санатана Госвами. Он вернулся обратно к Санатане Госвами и сказал, что наверное, у тебя есть что-то более ценное, раз ты так легко отдал мне этот философский камень. Ты не дал мне никакого образования, просто отдал камень. Then Sanatana Goswami told that, okay, there's a stone, thinking stone is there, it is touching stone is not valuable. And 1,000 times, lakhs of times, valuable thing is Chintamani, so you take Harinam from me, it is the Chintamani. So he initiated him and gave him Harinam Mahamantra. Да, Санатана Госвами ответил: да, конечно, этот философский камень у меня так ценен. У меня есть кое-что, что в сотни тысяч раз более ценно, чем этот философский камень. Это Чинтамани, это святое имя. И он дал ему посвящение в это святое имя. То есть он получил инициацию у Шрилы Санатаны Госвами. And that Brahmin immediately thrown that touching stone to Yamuna. Вот, и сразу же этот брамана, он взял этот философский камень и выбросил его в Ямуну. It is not story, a real event. And when this heard by the great emperor Akbar in Delhi, he sent his people to get the touching stone from Yamuna. Вот это реальная история, это не выдумка, потому что есть исторические факты, что когда император Акбар узнал об этом, то он послал своих подданных, чтобы они искали этот философский камень в Ямуне. So Akbar's people, they taking the net, they tried their best but didn't get that touching stone again. Вот эти люди вылавливали при помощи сетей вот этот философский камень, но так и не смогли его найти в Ямуне. Such that Harinam, the Krishna's name is the Chintamani, thinking stone, and we can have everything, we can get achieved everything by only chanting Hare Krishna Mahamantra. И поэтому имя Кришны Чинтамани, оно является вот этим мыслительным камнем, что ли. Вот. И повторяя святое имя Кришны, можно обрести все, исполняются все желания, просто вот путем повторения святого имени. So one conditioned soul can be improved, to elevated can be elevated to the devotional abode by only chanting Hare Krishna Mahamantra. Любая обусловленная душа может возвыситься до мира преданности просто путем повторения Харе Кришна Махамантры. It was preached by Chaitanya Mahaprabhu. Это проповедовал Господь Чайтанья Махапрабху. Even the dog, when Chaitanya Mahaprabhu gave prasad to a dog and ordered, you chant Hare Krishna mantra, Mahamantra, that dog chanted Hare Krishna as a human being. Вот, однажды Господь Чайтанья накормил собаку прасадом и заставил повторять Харе Кришна эту собаку. И эта собака, она встала на задние лапы и начала как человек повторять Харе Кришна. Even when Chaitanya Mahaprabhu
traveling in forest, in Vrindavan, he ordered the tiger, elephant, deer to chant Hare Krishna Mahamantra. They give up their enemy, woodness, and chanted Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. И даже когда Господь Чайтанья шел во Вриндаван через лес Джарикханда, он приказывал тиграм и слонам и различным другим животным, которые между собой имеют естественную вражду. И он приказывал им повторять Харе Кришна, и они забывали об этой вражде и вместе повторяли Харе Кришна и танцевали. So our duty to chant Hare Krishna Mahamantra on beats, and we can achieve everything by this Hare Krishna Mahamantra. Поэтому это наша обязанность повторять на четках Харе Кришна Махамантру, и мы можем путем этого повторения достичь всего. Jayati Jayati Namananda Rupam Murari Viramita Nija Dharma Dhyana Puja Diyatna Kathamati Sakridartham Muktidam Swalinam Paramam Amritanikam Jivanam Bhushanam. We often hear the glories of chanting Mahamantram, singing devotional songs to be very, very special means to go closer to Krishna. Мы здесь собираемся часто и повторяем Харе Кришна Махамантру и поем песни преданности только с одной целью, для того, чтобы приблизиться к Кришне. So the most usefulness and benedictions of chanting holy names of Lord, singing his qualities, name, fame, have been very much recommended by the great devotees. Okay. И самое великое благо, которое мы получаем от воспевания песен и повторения Харе Кришна мантры, это повторение и пение — это самое полезное, что мы можем обрести для себя. И мы можем извлечь наивысшие благословения. Это рекомендовано великими преданными. But question arises, why it doesn't work in our life so much? We hear so much glories, and having put in all faith, we continue chanting Mahamantram, sing devotional songs, but the high-class results, the excellent results which are expected in our life is not always found. Но может возникнуть вопрос, почему мы прилагаем усилия, повторяя Харе Кришна мантру, и делая нашу практику, но при этом мы очень часто не достигаем реального результата, желаемого этого результата. Because there is some lacking in our ways of practice, means of practices of chanting. Это потому, что наша практика имеет некоторые недостатки, важные недостатки. You know, the chanting should be very living. То есть это повторение, оно должно быть живым. Chanting holy names of Supreme Lord Krishna or singing his glories cannot be done just in some dry mechanical manners, just to keep up formalities.
То есть вот повторение святых имен и пение песен на Кришну, это не должно быть просто формальность, каким-то простым, тупым процессом. But that has to be done from the core of heart with feelings of devotion towards Him. Имена должны произноситься из глубины нашего сердца, и мы должны при этом чувствовать преданность имени. Srila Bhakti Thakur once mentioned in one of his beautiful compositions, Prana Cheta Shehetu Prachar. Saraswati Thakur Шрила Сарасвати Тхакур однажды вот написал этот стих, который Махарадж сейчас процитировал. That when we speak about the glories of Supreme Lord, we chant holy names. Когда мы обсуждаем славу Верховного Господа, повторяем Его имена, we do it because it is truly beneficial to our life and it brings the highest, it takes us to the highest plane of fulfillment. мы делаем это, потому что это очень благотворно для нашей жизни, и это возвышает нас до наивысшего уровня удовлетворения. But one has to understand that the chanting of holy name or singing devotional song actually represents like our calling, beloved calling and effort to relate to the Supreme God through sound vibrations. Надо понимать, что вот когда мы повторяем святые имена или поем песни преданности, то с нашей стороны должен быть зов. Мы должны звать Господа в великой преданности. So therefore, all our chantings must be full of life, full of feelings, and with feelings of heart, when we call out the Supreme Lord by His name, different sweet, beautiful names, then actually we relate to Supreme Lord, at least try to relate to Supreme Lord, and at one point He also responds. Поэтому, когда мы повторяем имена, наш зов должен быть наполнен жизнью и чувством. Вот, когда мы будем это говорить искренне, с чувством, то Господь обязательно ответит нам. Thakur Bhaktivinoda expressed about the realization of his Nama Bhajan. Бхакти Nandan Тхакур объясняет, делится с нами своими реализациями от Нама Баджана. The quote is, Hridaya hoite bole, Jehovar agrite chale, shabdarupe nache anukhan. Meaning, actually, when chanting of holy name comes up from the depth, from the core of our soul, core of our heart, and starts dancing on tongue. В этом стихе Бхакти Nandan Тхакур говорит, что повторение святого имени исходит из глубины нашего сердца и поднимается, и затем оно танцует у нас на языке. Inundating our whole existence with some inexplicable pleasure, taste. То есть, повторяя, мы чувствуем непередаваемый, необъяснимый вкус, необъяснимое наслаждение. Then it is real, living Nam Sankirtan. Тогда это истинная, реальная Намасанкиртана, настоящая Намасанкиртана. Just let me explain a little more simply that suppose when you are addressing Допустим, вы обращаетесь к someone very dear to you, кому-то, кто очень дорог вам. loved ones, Вот, вы очень любите этого человека. when you call him or her by name, И когда вы зовете этого человека по имени, there is feelings to draw his attention, that loved one's attention. вот это чувство ваше, оно привлекает внимание этого человека. You feel some joy by just addressing, calling out for your
loved ones just by addressing by name, because that addressing is meaningful. Вот, и когда вы обращаетесь, то вот это вот обращение приносит наслаждение, потому что в самом этом обращении, когда вы произносите имя, вот это, оно наполнено любовью, оно имеет смысл. So, when chanting is done with devotional love, then it becomes very fruitful. The point is that our common question is, I don't feel love and devotion while chanting, how to have that? Вот. И поэтому вот когда мы повторяем, вот наше повторение должно быть наполнено любовью, чувством, тогда оно будет приносить плоды. Естественный вопрос после этого возникает, как же этого достичь, как я могу вот так вот повторять. Exalted devotees say that continue your sadhana, your practice, whether or not you feel that devotion in the beginning, but it will come to you as you have the purity of purpose of continuing chanting holy name. Вот. И возвышенные преданные советуют, что просто продолжайте свою практику, независимо от того, чувствуете вы этот вкус или нет. Просто продолжайте настойчиво. И если вы непрерывно будете это делать, то вкус придет. Each holy name of their Supreme Lordships, Radha, Krishna, Chandra, contains some specific significance and the description of glories and qualities. Каждое имя Кришны и Радхи, оно передает какие-то качества и прославляет вот эти качества Господа. Несет особую смысловую нагрузку каждое отдельное имя. Just as Krishna, Madhava, Govinda, как вот эти имена, Madhusudana, all these holy names have specific inner meanings. Каждое вот это святое имя имеет особенное внутреннее значение. The inner meanings which describe about the identity, nature, character of pastimes of Supreme Lord. То есть это имя, которое объясняет характер, качество и развлечения Верховного Господа. Это связано с какими-то определенными развлечениями. So it is better to chant those holy names, having some meditation on the meanings of the holy name while chanting, and then it becomes more fruitful. Поэтому, если мы медитируем на эти конкретные святые имена и думаем о их значении, что они обозначают, то тогда наша медитация приносит больше плодов. Just as, for example, the meaning of name Krishna. Как, к примеру, значение имени Кришна. Meaning all attractive, all blissful. Все привлекающий и все блаженный. One who irresistibly, I repeat, one who irresistibly attracts our heart by his unlimited beauty, тот, кто привлекает наше сердце своей неограниченной красотой и своим неограниченным блаженством. Is called Krishna. Вот, если есть кто такой, то это его называют Кришной. Therefore, while we are chanting name Krishna, we must approach, we must call out Krishna with this emotion, loving feelings. You are so attractive. Your name means you are so attractive, so blissful. Please attract my heart. Please embrace me with all your blissfulness. Поэтому, когда мы повторяем имя Кришна, то вот это наше повторение должно быть наполнено вот этим чувством. Мы всем своим естеством должны говорить, как бы, что Кришна, ты самый привлекательный, ты так привлекательный, пожалуйста, обними меня и передай мне частичку своего блаженства. You know, besides praying to Lord Krishna for his mercy, we need to have a claim, a love claim from him
that you must do it for me, Lord. I am so needy. I am so much praying for your mercy. You cannot stay away from me. You must become merciful because you are known to be merciful. So prove it in reality by giving mercy. То есть, как бы, кроме того, что мы молим Кришну, мы также должны, что ли, бросить ему вызов, что Кришна, пожалуйста, вот я так тебя прошу, вот я, пожалуйста, пролей на меня свою милость, вот прольешь ты или нет. Not only always humble prayers, but also sometimes having loving claim on Krishna. То есть иногда не только как бы не только смиренно просить его, но иногда можно как бы бросить ему вызов вот, Кришне. Такой любовный вызов, что ли, Кришне можно иногда бросать. Не всегда вот смиренно просить. Oh Lord, all attractive one. О Господи, о всепривлекающий. Why are you not attracting my heart with your beauty, with your blissfulness? Почему ты не привлекаешь мое сердце своей красотой, своим блаженством? Why are you indifferent to me? Почему ты так безразличен ко мне? Why are you being playful with me in such a way and making me sad, not relating to me? Почему ты приносишь мне печаль, не общаясь со мной? I am praying to you so much. You know that I am praying for your mercy, praying for your attention, and you are known to be a very merciful Lord, but still you are not giving me anything. You are not giving me your mercy, relating to me. Why? So, I want answer from you. It is my heart's claim, because I am yours. I am yours. Вот, и иногда вот, нужно обращаться к Кришне, что вот Кришна, я так молю тебя, я так прошу тебя, и ты известен как самый милостивый. Ну почему же ты не отвечаешь на зов моего сердца? Вот иногда вот такого рода вызов, что ли, любовный вызов, иногда тоже надо практиковать. If we can do relate to Krishna with such temperament, such feelings, Krishna cannot stay away from us for long. И если мы будем вот с такими чувствами обращаться к Кришне, то он не сможет сильно долго прятаться от нас. He will come nearer. Он придет к нам. Very soon he will come nearer to us. Очень скоро он приблизится к нам. And steal away, because he is a great thief, great stealer, so he will steal away our heart. Но все-таки он будет вне нашего сердца, потому что он очень великий и опытный вор. Он знает, как своровать сердце. Yes, our mind, heart, everything. Он знает, как сердце, ум и все, как забрать. And fulfill us with the nectarian devotional service towards him. И также он знает, как наполнить нас нектарным преданным служением. So we should do our sadhana. Поэтому мы должны совершать нашу садхану. We should engage in such living spiritual practice where мы должны занять себя living understand, some living prayer, живой духовной практикой, love claim is живыми молитвами is extended to Krishna. Вот. И тогда вот мы приблизимся к Кришне. Life has to be there anyway. We cannot go on just with dry formalities days after days. It has to be living. То есть вот наша практика должна быть живой. Это не должна быть ежедневная какая-то формальность. Мы так не сможем долго. Now it's more than 9 o'clock. Devotees are looking a bit tired. Вот, и сейчас уже 9 часов вечера, преданные выглядят уставшими. So our function today is going to be concluded after Arati Kirtan. After Arati, going to be concluded. То есть мы закончим после Арати. Давайте сейчас Арати, а потом закончим. So again, we express our gratitude and loving appreciation for all the devotees. Итак, я выражаю свое почтение и благодарность всем преданным,
who have been present here, которые присутствовали сегодня здесь, to hear the glorious topics, to hear the transcendental topics about Supreme Lord. чтобы услышать трансцендентные темы о Верховном Господе. In this way, creating the atmosphere of Sankirtana, getting together in relation to the devotional, in relation to the devotional service to Lord. Поэтому и сотворили атмосферу Санкиртаны в настроении преданности Верховному Господу. Sankirtan always means united efforts, united devotional efforts. Означает совместное преданное служение, совместное прославление Святого имени. And Lord Krishna says, wherever there is my Nam Sankirtana, singing of wherever the narration of my glories, singing devotional songs for me, chanting holy names of mine take place, I come over there in invisible way and see all the devotees, how much they are eagerly accepting, how much they are eagerly dedicating themselves to Sankirtana. И Кришна говорит, что там, где преданные повторяют мои имена и прославляют мои качества и поют вместе с Санкиртаном, я сам лично прихожу туда и смотрю, как преданные желают увидеть меня, как желают меня прославлять. Jai Bhagavan Krishna Chaitanya Mahaprabhu Radha Krishna Chandra Ji ki Jai. Those who have been offered with Radhe. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
श्री राधा गोपीनाथ जी की जय, श्री राधा मदन मोहन राधा गोविंद देव जी की जय, जय श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान जी की जय, जय श्री गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य बुर्जस्तोत्र श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय, जय श्री धाम मायापुर गोपीनाथ गौरी मठ स्थित तदीय श्री समाधि पीठ की जय, श्री गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य बुर्जस्तोत्र श्रीमद् भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की जय, गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य बुर्जस्तोत्र श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय, गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य बुर्जस्तोत्र श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय, गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय, सपरिकार जगद्गुरु नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस कुल मुकुटमणि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय, सपार साध श्रील प्रभुपाद की जय, जय परमहंस गुरु श्रील गौर किशोर दास बाबाजी महाराज की जय, परमहंस श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय, परमहंस वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय, श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय, सर्वस्वामी प्रभु की जय,
पंचतत्त्वात्मक गौर हरि की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो गोवर्धन महाराज की श्याम कुंड राधा कुंड की नंद महाराज की श्रीमती जशोदा मैया की जय श्री जगन्नाथ मिश्र जीव की जय ठाकुरानी सची माता की जय विश्वभान महाराज की श्रीमती कीर्तिदा देवी की जय विश्वभानुराज नंदिनी कीर्तिदा नंदिनी गोविंदा नंदिनी लादिनी स्वरूपा महाभाव स्वरूपिणी स्वयं रूपा देवी श्री श्रीमती राधा ठाकुरानी की चारि धाम चारि क्षेत्र चारि वैष्णव संप्रदाय आचार्य वृंद की जय शुद्ध भक्ति ग्रंथ वर्ग की जय जय श्री गोपीनाथ गौड़िया मठाचार्य प्रियतिदंड स्वामी परिव्राजक आचार्य भक्ति विबुध बोधायन गोस्वामी महाराज की चैतन्य गौड़िया मठाचार्य तिदंड स्वामी परिव्राजक आचार्य भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय नित्रीला प्रविष्ट जय परिव्राजक आचार्य तिदंड स्वामी श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी भक्ति वेदांत नारायण महाराज की जय जय नित्रीला प्रविष्ट जय सपार्षद श्रील प्रभुपाद की जय भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की समवेत भक्त वृंद की जय भुवन मंगल हरे कृष्ण महामंत्रम की भुवन मंगल हरे कृष्ण महामंत्रम की All glories to the assembled devotees. हरे हरे जय श्रीला भक्ति नंदन स्वामी महाराज की जय श्रीला भक्ति महाराज की Одному и второму подайте, чтобы раздавали. Подходите, пожалуйста. Подходите, пожалуйста, мы хотим, чтобы мы вот раздавали. Подходите. Подходите, пожалуйста, получайте. Получилось? Стой, малышу. Это ваша дочь, да? Нет, она моя мать. Давайте вторую ручку. Come forward, come forward. Подходите, Давайте, давайте, не стесняйтесь. Давайте по второму шарику, чтобы было различие.
О, Субхак, ты такой здоровый. Ты закрыл весь экран Сони. нечего посмотреть, кто бьет. Да? Да. Именно творожный, нормально. Да. Да. Как ты брал? Они русские не любят. Точно да. Подходите еще дают. Еще есть. Да ты шо, блин, только разделся. Одеться. Я не понимаю. А ты не снимай, стой, как и я. Пойдем один за другим. Ну давай подходи уже, ладно, не стесняйся. Понимаешь, Подходите еще, берите, еще шарики есть. Не одевай туфли, я сказал. Понял. Иди, тут место есть. Не уходите, сейчас гирлянды раздаем. Я взял. Сколько ты взял? Я 4. Did you ask? Хочу. Все хочу. Маша, прекрати на украинской мове балакать. Ну что недоволен? Больше никто не хочет? А вот ты что, Иди возьми. А, чего? Еще раз. Чекай, ты тут я? Да. Но лучше еще ему оставить. Добре, ну все, давай. Maybe one small. Спасибо. Нужно расстаться. На украинской мове. Украинская мова не даст ездить. Не, мы по-английски балакали. Никто не уходит. Ну точно, Москва, я... Предал. Махарадж, пожалуйста. Хорошо. Субхаки долго жарим? Ё-моё. Под деревья эту вылить, под канализацию. Это ж...
А переводчика нет, все Сейчас я кто меня сегодня везет? Кому повезет? Я не видела, потому что ты Какие сегодня? Про сад 12, да?